Greetings to you all. Welcome to Class 9 English Bridge Course Workbook. Worksheet number 17, Unit 6, Poem The Comet. Okay, so this poem you have already studied, and based on that, we are going to do the exercise. It is nice only. You can listen carefully. Listen, but don't write just like that. Roman number 1, read the following stanza and answer the questions. Okay, you have some lines over here. I'll just read it, listen. Faster than a cheetah, with a tail that's miles long, bigger than a mountain, so powerful and strong. So even this one we have studied in a song format also. Faster than cheetah, with a tail that's miles long, bigger than a mountain, so powerful and strong. Alright, okay. So now what we should do, enna pannom, pick out the rhyming words from the above lines. So in the 4 lines rhyming words enna irukkudu. It means same sound. See, second line last word and fourth line last word. Second line last word long. Fourth line last word strong. Appo idu rendu da rhyming. Okay, long, strong. Okay, second question. Explain the line faster than a cheetah. Faster na vegama pogudhu cheetah vida. So actually cheetah is the fastest land animal. Land la bayangarama odudhu. But here we are comparing cheetah with the comet. Okay, so the comet is compared with the cheetah in this poem. Roman number 2, read the passage and answer the questions. Comets are cosmic snowballs of frozen gases, rock and dust that orbit the sun. It takes around 200 years to complete one orbit. When frozen, they are the size of a small town. When it comes closer to the sun, it heats up and spews dust and gases into the giant glowing head, larger than most planets. அதாவது இந்த காமெட்ஸ்னு என்ன, அது அப்படியே ரவுண்டாக வருது, and it is actually frozen gases, rock and dust which is orbiting the sun. அதுதான் சொல்கிறாங்க. இப்போ கொஸ்டின் என்னென்னா, define a comet. Cometனா என்ன? So first line itself we can write, comets are cosmic snowballs of frozen gases, rock and dust that orbit the sun. Okay, all right, moving on to fourth question. What is an orbit? Orbit na enna? A curved path taken by a planet or any other object as it moves around another planet. Okay, அதாவது ஒரு curved ஒரு way, ஒரு ஸ்டார் பிளானட் அப்படியே சுற்றி வர்றதுக்காக ஒரு பாத் தான் ஆர்பிட். ஃபைன், ஸ்டார் மூலம் சுற்றுறதுக்கு. ஆல்ரைட், தேர்ட் ரோமன் நம்பர், ஃபைண்ட் த ஆன்டனிம் ஆஃப் த அண்டர்லைன்டு வேர்ட். ஆன்டனிம்னாக்க ஆப்போசிட். Fifth question, when frozen, they are the size of a small town. So, இங்கே வந்து you have to find the antonym, opposite word, frozen. Frozen நாக்கா அப்படியே ஃப்ரீஸாக இருக்கிறது, ஜில்லுன்னு பனிக்கட்டி மாதிரி ஒறிஞ்சு இருக்கிறது. அதோட ஆப்போசிட் என்ன? You have the options melt, chilled, solid, ice. So melt means உருகிறது. அப்போ ஒறிஞ்சு இருக்கிறது ஆப்போசிட் உருகிறது. Okay, fourth Roman number, fill in the blanks. Scientists say the chemicals could have started life on Earth, which resulted in mankind. According to the scientists, the comets leave behind dash in the form of dust. Actually scientists என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, மேபி இந்த காமெட்ஸால் தான் பூமிக்கு லைஃப் வந்திருக்குது. அது உண்மையாக பொய்யான்னு தெரியல. லைக் தட். ஓகே, ஃபைன். அக்கார்டிங் டு த சயின்டிஸ்ட், த காமெட்ஸ் லீவ் பிஹைண்ட் chemicals in the form of dust, which resulted in the emerging of life on Earth, and mankind came into existence. Fine, children? Okay. Fifth Roman number, answer briefly. I cannot say if this is true. I do not have the right, but I know no better spectacle than a comet in full flight. அதாவது இந்த காமெட்டால் தான் பூமிக்கு உயிர் வந்தது ஆர் லைஃப் வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பீப்புள் டெல் லைக் தட், பட் ஐ டோன்ட் நோ, ஐ கான்ட் சே இஃப் தட் இஸ் ட்ரூ அண்ட் ஐ டு நாட் ஹாவ் த ரைட். எனக்கு அந்த தைரியமும் இல்லை, எனக்கு அந்த உரிமையும் இல்லை. பட் ஐ நோ ஒன் திங், எனக்கு தெரிஞ்சது ஒன்றே ஒன்று, இந்த உலகத்திலே பெஸ்ட் ஸ்பெக்டிக்கல், அது அழகு, பியூட்டி, சாம், அதை பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கிறது கண்டிப்பாக அது காமெட் மட்டும்தான். அதை தாண்டி இன்னொன்று அழகுக்கு ஒன்றும் சான்ஸே இல்லை.
Okay, question children, 7th one. Explain the concluding lines of the poem. Okay, but I know no better than a comet in full flight. The ரெண்டு லைனும் we have to explain. Okay, actually scientists say that the chemicals from the comet or the dust particle only resulted in life on earth, but I am not sure, because the poet is not sure about that, whether that is true or not and all, and he doesn't have the right to tell that, but he is fully sure no other better spectacle can be there better than the comet. No other beautiful thing is there in the earth more than comet. Okay, actually he is fully sure that the sight of the comet in full flight is the best spectacle in his lifetime. All right, children? Okay. Moving on to 6th Roman number 8th question. Recite the following stanza with proper stress, pause, tone and intonation. Scientists say the chemicals in the dust they leave behind could have started life on the earth, which resulted in mankind. I cannot say if this is true. I do not have the right, but I know no better spectacle than a comet in full flight. Okay, this is a memory poem, so I don't mind just singing for you. It will be easy for you to memorize. Scientists say the chemicals in the dust they leave behind could have started life on earth, which resulted in mankind. But I cannot say if this is true. I do not have the right, but I know no better spectacle than a comet in full flight. Than a comet in full flight. Okay, children, you can watch the explanation videos and all other things. Book back exercise. There it is described in detail. Fine, children? All right. Here there is a puzzle. 6th Roman number. Solve the crossword puzzle using the clues below. So you have one clue over here. Comets orbit dash. Comets வந்து சுற்றி வர்றது யார்? ஆர்பிட்னா சொல்லியிருக்கேன், அது ஒரு பாத் வே. யாரை சுற்றி வருது? SUN sun. அது சூரியனை சுற்றி வருது. 10th one, see. Planets which has 27 moons. அது யாரு? Uranus. URANUS, Uranus. 11th one, see. The last planet, கடைசி planet யார் அது? Neptune. முன்னாடி Pluto dwarf planet சொல்லி விட்டாச்சு. So now at present Neptune, NEPTUNE, Neptune. Now you can see down, மேலிருந்து கீழே வரணும். The second largest planet, that is Saturn, SATURN, Saturn. 13th, see, the only planet supports life. Okay, 4th, the last இருக்குது பாருங்க, EARTH, Earth, because Earth is the only living planet. Sun, Uranus, Neptune, Saturn, Earth. 14th, you see, compare comet and planet. Children, let us see the comparison between comet and planet. Comet is a celestial body which moves through the sun. Its composition includes ice and gases such as carbon dioxide and methane. It follows an elliptical path in sun. ஓகே, காமெட்னாக்கா அது ஒரு செலஸ்டியல் பாடி, கேஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க கிளாஸ்லேயே. அண்ட் பிளானட் உங்களுக்கு தெரியும், பிளானட்டில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம். A planet is an astronomical object which revolves around the sun. It is made up of rocks and gases such as helium and hydrogen. It follows a spherical path. It revolves around the sun. 8 planets are revolving around the sun. சரியா? Both planets and comets orbit around the sun, but the orbits of comet is highly eccentric. It comes from remote corner of the solar system. It has a long tail. That is when it lit brilliantly when it comes near to the sun. Comets are balls of ice and dust. Planets are large round mass in space that revolves around the sun. Okay, moving on to next question. 7th Roman number, letter writing. 15th question. Write a letter to your friend explaining your visit to the planetarium. So planetarium
போயிருக்கிறீங்கன்னாக்கா அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை how are you going to write it in a form of a letter. இது ஃப்ரெண்டுக்கு தான் எழுதுறீங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட் அ ஃபார்மல் லெட்டர், இட்ஸ் ஒன்லி இன்ஃபார்மல் லெட்டர். ஸோ டேட் பிளேஸ் எல்லாம் போட்டுக்கோங்க, மை டியர் ஃப்ரெண்ட் அதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க. தென் யூ கேன் ரைட் how are you எல்லாம் சொல்லிவிட்டு, ரீசெண்ட்லி ஐ ஹேட் அ வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு விசிட் planetarium. இது இங்கிலீஷ் தானே, ஸோ யூ கேன் ரைட் யுவர் ஓன் நேம் ஆல்சோ. யூ நீட் நாட் ரைட் ரியாலிட்டி, உண்மை தான் எழுதணும், இந்த ஊர் இந்த பிளானட் நேம் அதெல்லாம் இல்லை. யூ கேன் ரைட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, ஐ ஹேட் டு விசிட் நேரு பிளானட்டோரியம். அவர் ஸ்கூல் அரேஞ்ச்ட் எ ட்ரிப் டு த பிளானட்டோரியம். We all had the golden opportunity to go to the planetarium. We sat very comfortably inside the planetarium, and it was a miraculous sight to see the entire night with all the things in front of us. We saw night in front of us in the daytime, the space, galaxy, Milky Way, and all the planets, stars, and everything, comet. It was an exciting experience. It could not be expressed in words. So I will tell you so many things about this trip in the next letter, or when we meet personally. If you get an opportunity to visit any planetarium, please do not miss it. Okay dear? Fine. You can write in different manner also, and in the end you can tell, convey my regards to your parents and thanking you, yours lovingly. You can write your name. Fine children? Okay. Dear children, I hope you all understood. So you can listen again, and when you write the answer in the book, do not see the video. Okay, you can use your mind. படித்தது வச்சு தான் ஆன்சர் எழுதணும், அப்படியே காப்பி அடித்து எழுதக்கூடாது. ஃபைன். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் அதர் ஒர்க் ஷீட்ஸ், யூ கேன் see in the same playlist. Thank you children.